Once again, plus morning to all. In our last video, we discussed Unit 10 surface chemistry. In that video, we discussed what are the physical properties of colloidal solution. There are 9 properties can be exhibited by a colloidal solution. Now, we will see what are the special type properties of colloidal solutions. There are 4 the special type of properties can be exhibited by a colloidal solutions or colloidal particles. The first one, optical property. The second one, electrical property. The third one, kinetic property. The fourth one, coagulation or precipitation or flocculations. Now see one by one how it is affect the colloidal solution. So based on the property, what are the properties are shown by colloidal particles. Now we'll see one by one. Now see the special type of properties of colloidal solution one by one. The first property, optical property. So optical property is nothing but when I pass the light through the colloidal solution, either it will be transmitted or scattering or it has to act as a opaque. So that can be analyzed. Such a property is called as optical property. Here the optical properties can be explained by Tyndall effects. So already studied in the lower classes. What is Tyndall effect is there. So the Tyndall effect is the phenomena of the scattering of the light by a solid particle in all possible directions called Tyndall effect. அப்போ ஒரு colloidal solution இல்லையா நம்ம லைட்டை பாஸ் பண்ணும்போது அந்த colloidal particle என்ன பண்ணும் அந்த லைட்டை அப்சர்வ் பண்ணிட்டு it also scattered in all possible directions. So that effect is called as a Tyndall effect. The colloidal particles absorb the instant light energy, became self-luminous and scattered the light in all directions. So அங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் லைட்டை வந்து நம்ம பாஸ் பண்ணும்போது அந்த இன்ஸ்டன்ட் லைட்டை என்ன பண்ணுவோம் அந்த colloidal particle எல்லாமே அப்சர்வ் பண்ணிட்டு it became a self-luminance. Luminance means ஒளிரக்கூடியது தானாக வந்து ஒளிர்ந்துட்டு so it has to scatter in all possible directions. This is called as Tyndall effect. So based on the effect, we can prove arise the blue color of the sky or the blue color of the sea water and the visibility of projector path etc. due to this effect. அப்போ இந்த எஃபெக்டை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த எஃபெக்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் blue color the sky it will be shown blue color, same the sea it will be shown the blue color. So the projector path, the visibility of the projector path, everything is due to the Tyndall effect. So that's about the Tyndall effect. The Tyndall effect just to explain the optical property of the colloidal solution. Next, what about the electrical property? So electrical property is due to the presence of charge. இது வந்து அந்த இருக்கிற சோல் பார்ட்டிகளோ இல்லை அங்கே இருக்கிற dispersed medium, it carries some charges there. Due to the charge, it has to contain some electrical properties. So what is the presence of charge? All the particles of dispersed phase carry a positive or negative charge, and dispersed medium carrying the opposite charge. So soul as a whole is neutral. So என்ன சொல்ல போனாக்கா இங்கே எல்லா பார்ட்டிகல்ஸுமே மீன்ஸ் dispersed phase carrying a positive or negative charge, and also the dispersed medium carrying the opposite charge. Suppose if the dispersed phase contains negative, the dispersed medium will be a positive. Suppose the dispersed phase is negative, the dispersed medium will be a positive. The whole solution will be a neutral. The origin of the charge may be due to up in the charge எதனால வருதுனாக்கா the preferential absorption of common ion at the surface of the solid particle. Second one, the ionization of surface groups. The third one, the fractional electrification. Due to the 3 reasons, it will be carried out some charge. The first one, preferential absorption of common ion at the surface of the solid particle. அப்போ என்ன பண்ண போறாங்க அந்த surface of the solid particle அந்த இருக்கிற solid particle அப்போ அந்த surface அந்த மீடியம்ல இருக்கிற charges எல்லாமே absorb the selective absorption சொல்லிது அதான் preferential absorption. otherwise the ionization of surface group அங்க இருக்கிற group இருக்க அந்த surface groups எல்லாமே ionize ஆகும். இது positive and negative. So finally சொல்லும்போது what about the final is a fractional electrification. What is electric electrification? The fractional electrification is due to the rubbing of particles is dispersed phase with the particles of dispersed medium. அப்ப அங்க இருக்கிற ரெண்டு particlesமே rubbing ஒன்னோட வரையறதுனால it will be carried out the charge. So based on the presence of charge, it has to possess some electrical property. Now we'll see what are the proof for that. So based on the electrical property, so there are 3 proofs there. One is Helmholtz electrical double layer. Second is electrophoresis or cataphoresis. Third one is electroosmosis. See what is the Helmholtz double layer. So Helmholtz double layer nothing but so ஒரு colloidal particles நம்ம எடுத்து போந்து it has to shows or it has to forming a 2 layer. So one is a positive, next one is a negative. Otherwise, if it is negative, next one is a positive. Such a layer is called as a Helmholtz electrical double layer. The Helmholtz is a name of the scientist. So what is Helmholtz double layer? Each solid particle is surrounded by either positive or negative ions in the form of fixed layer or compact layer.
The second layer is a diffuse or mobile layer consisting of ions, both the signs but the net charge being equal. And opposite to the fixed layer, this is known as Helmholtz electrical double layer. So you have shown the figure. So it is the soul particle. Soul positive souls. Positive souls are medium positive. And around the medium, it has to form the one more layer. It contains both positive and negative. So this layer is called, is forming a two layer. So this layer is called as a Helmholtz double layer. So Helmholtz it has a proof is there. நமக்கு எல்லாமே proof இருக்கு. அப்ப என்ன சொல்ல போறாங்க? Helmholtz என்ன சொல்றாருனாக்கா ஒரு colloidal particlesல dispersed medium சார்ஜஸ் வச்சுட்டு இருக்கும், டிஸ்பர்சிவ் ஃபேஸும் சார்ஜ் வச்சுட்டு இருக்கும். அப்போ சப்போஸ் டிஸ்பர்ஸ் மீடியம் எனக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜாக இருந்தாக்கா அரௌண்ட் த டிஸ்பர்சிவ் மீடியம் இட் ஹஸ் டு ஃபார்மிங்க அந்த டிஸ்பர்ஸ் மீடியம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணும், ஒரு பாசிட்டிவ் லேயரை ஃபார்ம் பண்ணும். அரௌண்ட் த லேயர் இட் ஹஸ் டு ஃபார்ம் த செகண்ட் லேயர் பை எ டிஸ்பர்சிவ் ஃபேஸ். either it will be contains both positive and negative ions. அந்த லேயர் தானே சொல்றாங்க ஹெல்மோல்ட்ஸ் டபுள் லேயர். பட் நெட் சார்ஜை பார்க்கும்போது this is called as neutral. net charge பார்க்கும்போது is a neutral. So the while forming a two layers, அங்க ஒரு potential form ஆகும். That potential is called as zeta potential. So what is zeta potential? The potential difference developed between the two layers is known as zeta potential or electrical kinetic potential. அப்போ ரெண்டு லேயருக்கும் பிட்வீன்ல ஒரு potential difference இருக்கும். Otherwise the potential difference developed between the two layers, that is called as a zeta potential and electric kinetic potential. So that's about the Helmholtz எலக்ட்ரிக்கல் டபுள் லேயர். ஸோ கொஞ்சம் இமேஜினேஷன் பவர் வேணுமா, இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள். அப்போது நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் ஒரு டிஸ்பர்சிவ் ஃபேஸ் எனக்கு சார்ஜ் இருக்கும், டிஸ்பர்சிவ் மீடியம் எனக்கு சார்ஜ் இருக்கும். டிஸ்பர்சிவ் ஃபேஸ் என்ன சார்ஜோ அது ஆப்போசிட் சார்ஜ் தான். டிஸ்பர்சிவ் ஃபேஸ் என்ன சார்ஜோ அது ஆப்போசிட் சார்ஜ் தான் டிஸ்பர்சிவ் மீடியம். அந்த டிஸ்பர்சிவ் மீடியம் சப்போஸ் இட் கண்டெய்ன்ஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கா, பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஃபார்மிங் ஒன்று பாசிட்டிவ் லேயர், ஒரு பாசிட்டிவ் லேயர் எனக்கு ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ அரௌண்ட் த பாசிட்டிவ் லேயர் த டிஸ்பர்சிவ் ஃபேஸ் இட் ஹஸ் டு ஃபார்ம் செகண்ட் லேயர். அந்த செகண்ட் லேயர் மேபி அந்த செகண்ட் லேயர் கண்டிப்பாக எனக்கு வந்து ரெண்டு சார்ஜஸுமே எனக்கு வந்து இருக்கும். அந்த செகண்ட் லேயர் வில் பி டிஃப்யூஸ் ஆர் மொபைல் லேயர். அது கண்டிப்பாக எனக்கு வந்து ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கும், மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும். மொபைல் இருந்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும், பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் எனக்கு வந்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ அங்கே வந்து நெட் சேஞ்ச் வந்து பார்க்கும்போது, நெட் சார்ஜ் வந்து பார்க்கும்போது ஸோ டெஃபினட்டாக வந்து என்னவாக இருக்கும், எனக்கு வந்து நியூட்ரலாக இருக்கும். ஸோ திஸ் லேயர் இஸ் கால்ட் as a Helmholtz electrical double layer. Second one is called as a electrophoresis or cataphoresis. What is electrophoresis? It's nothing but the movement of soul particle under an applied electric potential is called electrophoresis or cataphoresis. So என்ன சொல்றேனாக்கா ஒரு colloidal particle நம்ம வந்து electric potential or electric current பாஸ் பண்ணும்போது the movement of soul particle அங்க இருக்க dispersive phase வந்து எனக்கு மூவ் ஆச்சுனாக்கா அந்த that phenomenon called as electrophoresis or cataphoresis. So the movement of soul particles dispersive phase. The movement of soul particles under an applied electric potential is called electrophoresis or cataphoresis. So this is a apparatus setup. So ஒரு YouTube apparatus எடுத்து போறோம். The YouTube apparatus can be connected with anode and cathode. So anode cathode போது it has to filled by a colloidal solution. So colloidal solution எடுத்து போறோம். இந்த colloidal solution எடுத்து என்ன பண்ண போறேன், when I pass the current pass பண்ணும்போது suppose if the dispersive phase contains negative, it has to move towards the positive. Suppose the dispersed phase contains positive ions, it moves towards a negative ion. அப்போ நம்ம நெகட்டிவ் மூவ் பண்ணும்போது ஸோ இனிஷியல் லெவல் ஃபைனல் லெவல் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கரெக்டாக அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஒரு இனிஷியல் லெவல் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கரண்ட் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஒரு ஃபைனல் லெவல் இருக்கும். அந்த லெவலை பேஸ் என்ன பண்ணலாம், ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த இருக்கிற அயான்ஸ் ஆர் டிஸ்பர்ஸ்டு சோல் பார்ட்டிகல்ஸ், அதர்வைஸ் த சோல் பார்ட்டிகல்ஸ் where it is moved, எந்த ஓகே எனக்கு மூவ் ஆயிருக்கு, இது ஆனடா அதர் கேட்டடா மூவ் ஆயிருக்கா, ஆனோட கேத்தோட மூவ் அந்த பேஸ் பண்ணி சொல்லலாம். ஸோ இட் வில் contains some charges. So that's about the electrophoresis or cataphoresis. What is electrophoresis? The movement of soul particle under an applied electrode potential is called as electrophoresis or cataphoresis. ஒன்றுமே இல்லைம்மா, நம்ம கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணும்போது அங்கே இருக்க சோல் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே அந்த ஆப்போசிட் சார்ஜ் நோக்கி மூவ் ஆகும். That phenomenon is called as electrophoresis or cataphoresis. Suppose எனக்கு டிஸ்பர்சல் ஃபேஸ் வந்து பாசிட்டிவ் இருந்தாக்கா நெகட்டிவ் நோக்கி மூவ் ஆகும், நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோட் நோக்கி மூவ் ஆகும். சப்போஸ் த டிஸ்பர்சிவ் ஃபேஸ் இது பாசிட்டிவ் அயான்ஸாக இருந்தாக்கா இட் ஹாஸ் மூவ் டுவர்ட்ஸ் த நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோட். ஸோ திஸ் phenomenon is called as electrophoresis. இந்த electrophoresis நமக்கு எதுக்கு யூஸ் ஆகுது? This phenomenon helps in removing suspended impurities, removing smoke from the chimney gases, electroplating of rubber, painting metals with the colloidal pigments, coagulations of salts and the determination of charge. அப்போ என்ன பண்ணலாக்கா, ரிமூவிங் த சஸ்பெண்டட் இம்பியூரிட்டிஸ். என்னென்ன இம்பியூரிட்டிஸ் இருக்கு என்ன பண்ணலாம், சப்போஸ் ஸோ சார்ஜர் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ஸோ சார்ஜஸ் இம்பியூரிட்டிஸ் நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணலாம். இல்லை சார்ஜஸ் இம்பியூரிட்டிஸ் வந்து சார்ஜர் பார்ட்டிகல்ஸ் நம்ம வந்து
ஈஸியாக நம்ம வந்து செப்பரேட் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் ரிமூவிங் ஆஃப் ஸ்மோக் ஃப்ரம் த சிம்னி. சிம்னினா தெரியும், நம்ம யூஸ் பண்ணுற நல்லா புகை என்ன சொல்லுவாங்க, புகைப்போக்கின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, நம்ம யூஸ் பண்ணுற அந்த ரைஸ் மில்ஸ் நிறைய ஃபேக்டரிஸ்லாம் வந்து பார்த்தா சிம்னி இருக்கும். அந்த சிம்னிஸ் என்ன பண்ணலாம், நம்ம வந்து டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் அந்த ஸ்மோக்கெல்லாம் நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம், வெறும் அந்த ஸ்மோக் மட்டும் வெளியே அனுப்பிச்சிடலாம். ஸோ தட் இஸ் த செகண்ட் ஒன். தொடர்ந்து எலக்ட்ரோ பிளேட்டிங் ஆஃப் ரப்பர். ரப்பர் என்ன பண்ண போகிறேன், எலக்ட்ரோ பிளேட்டிங். லைக் நம்ம வந்து முலாம் பூசல் சொல்லுவோம் இல்லையா, அது மாதிரி ரப்பருக்கு நம்ம வந்து எலக்ட்ரோ பிளேட்டிங் யூஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் பெயிண்டிங் ஆஃப் மெட்டல் வித் காய்டல் பிக்மெண்ட்ஸ். பிக்மெண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம், மெட்டலுக்கு வந்து கோட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் கோயகுலேஷன் ஆஃப் சோல். கோயகுலேஷன் மீன்ஸ் செடிமெண்டேஷன். நமக்கு வந்து எப்படி தெரியும், சோல் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தாக்கா இட் இஸ் ஹெட்டரோஜினியஸ் பட் நாட் செட்டில் டவுன். அப்போ அந்த மாதிரி பேசல, அந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன பண்ணலாம், எலக்ட்ரோஃபோரஸை பேஸ் பண்ணி ஹியர் டு செப்பரேட் அவுட் த டூ லேயர்ஸ். தேர்ட் ஒன் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் சார்ஜ். அந்த சோல் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் வந்து என்ன சார்ஜ் இருக்குது, பாசிட்டிவ் சார்ஜா இல்லை நெகட்டிவ் சார்ஜா, இல்லை அங்கே டிஸ்பர்ஸ் மீடியம் வந்து சார்ஜா சார்ஜஸ். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் கெட்டோபோரிசிஸ் ஆர் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ். If you determine the charge of the soul particle, that phenomenon is called as a electrophoresis. If you determine the charge of dispersed medium, that is called as a electroosmosis. So what is electroosmosis? The movement of the dispersed medium under the influence of applied potential is known as electroosmosis. And the soul particles move anaka, the electrophoresis is P ஞாபகம் வச்சுங்க, P particles. So that is called as electrophoresis. இங்க dispersed medium எனக்கு வந்து மூவ் ஆச்சாக்க, that is called as electroosmosis. இது எது நாம யூஸ் பண்ண போறோம், the removing of water from the peat, dewatering of the moist clay and the drying dye phase. So paste. This is the importance of electroosmosis. So for the first one, removing of water from the peat, dewatering of the moist clay and drying dye phase. So that's about the electroosmosis. Here the electrical property can be explained by the there are three proofs. One is a Helmholtz, the formation of Helmholtz double layer. Second is a electrophoresis. Third is electroosmosis. Next, the electrical conductivity or electrical property due to the presence of charge ion. What is the presence of charge ion? The presence of charge ion due to the preferential absorption of common ion at the surface of soul particle, ionization of surface group. Next, third one, the fractional electrification. Next, what is Helmholtz double layer? So due to the charges, it has to form a two layer. That two layers is called as a Helmholtz electrical double layer. So from the two layers, we have the one electrical potential, that is called as a zeta potential. Next, what is electrophoresis? The movement of soul particle by the applying of electrical potential, that is called as a electrophoresis or electroosmosis. Sorry, electrophoresis or ketoophoresis. Okay, what is electroosmosis? Electroosmosis is nothing but the movement of the dispersed medium under the influence of applied electric potential is known as electroosmosis. So what is electrophoresis மூலமா நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணா, நமக்கு என்ன, what is the use for the electrophoresis? Removing the suspended impurities, removing the smoke from the chimney gases, electroplating of rubber, painting metals with the colloidal pigments, coagulation of souls, determination of charge. What is the importance of electroosmosis? The removing of water from the peat, dewatering of moist clay, drying dye phase. So that's about the electrical properties of colloidal solution. Third special type of property of colloidal particles is a kinetic property. Now only said what the kinetic means, movement of the colloidal particles. So the movement of colloidal particles can be explained by Robert Brown. So already you studied in the lower classes. That is called as Brownian movement. So what is the Brownian movement? The zigzag movement of colloidal particles in the dispersed medium is called Brownian movement. The Brownian movement is due to the bombardment of the particles of the dispersed medium on the particles of dispersed phase. So the zigzag movement or randomness movement of the colloidal particles, such a movement is called as a Brownian movement. So this is introduced by Robert Brown. So this is called as Brownian movement. This is due to the bombardment of particles of dispersed medium on the particles of dispersed phase. So such a movement is called as a Brownian movement. So what are the factors are affecting the Brownian movement? First one, size of the particle. The small particles execute more rapid bricks and vigorous motion in the larger particle. ஸோ என்ன சொல்கிறாக்கா, ஸ்மால் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே எனக்கு வந்து பார்த்தாக்கா ரொம்ப வேகமானது வந்து டிஃப்யூஸ் ஆகும், ரொம்ப ஈஸியாக வந்து ரொம்ப விகரஸ் மோஷன், ரொம்ப ஈஸியாக வந்து பார்த்தாக்கா வந்து எனக்கு மோஷன்ஸ் ரொம்ப வேகமாக இருக்கும் தென் தட் ஆஃப் லார்ஜர் மாலிகுல். நெக்ஸ்ட் வாட் அவர் டெம்பரேச்சர், த டெம்பரேச்சர் வில் பி இன்க்ரீசஸ், the motion is also increases. So there are two factors, one is the size, next is the temperature. Size is inversely proportional to the Brownian movement. The temperature directly proportional to the Brownian movement. So smaller size, there's a more rapid. Is the larger particle is a less rapid. Use high temperature,
that the Brownian moment also increases. If the low temperature, the Brownian moment will be decreased. What is the importance of the Brownian moment? Solubility of the colloidal solution, confirmation of the kinetic theory, determination of the Avogadro number. So this is the importance of Brownian movement. So the Brownian movement nothing but the movement of colloidal particle. The zigzag movement of the colloidal particle in the dispersed medium is called Brownian movement. The Brownian movement is due to the bombardment of the particles of dispersed medium on the particles of the dispersed phase. What are the factors, sir? There are two factors. One is the size of the particle and the temperature. What are the importance for that? You have to study the stability of the colloidal solution, confirmation of the kinetic theory, next determination of the Avogadro number. So that's all about the kinetic property of colloidal particle.